Hello. Okay, maayong hapon. Palapakan ng Ginoo. Magatindo kita tanan. Salamat sa ating hapon, no? Salamat kayo na sa ito natigayon. Okay, hindi na kita magdugay. Bago kita magawit, mga muyo sa kita muna. Sa hapon, I request sa aton David Deacon Barda Toto sa pagpakamuyo sa aton sa bisyo sa hapon. God bless you, Barda Toto. Yes. Yes, Jesus. Yes. Amen. Hello. Okay, sing hapon no. Welcome to all followers around the globe. Amen. Welcome man sa tanan sing hapon. So buksan ta atong tipon sa hapon. Sing hapon, salamat kina sa mensahe about grace. Amen. Gusto tanin ako nawito ng awit na katano sa mensahe sa awit na only by grace we come. Only by grace we stand. Amen? Pero hindi pa natin sinanado ang tono pagkisanta na kay mambata sa pagdayon sa aton Diyos. So this time, awiton taning awit na grace sa sining hapon. My heart so proud. My mind is unfocused. I see the things you do me through, as great things I have done. And now you gently break me, then loving you take me, and hold me as my fathers, and hold me as my maker. And ask you how many times you think, amen, when I keep in letting you down. And each time I will first of your glory, of our will forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking you walk in the power of my daily blessed grace. Hallelujah. Times until I've discouraged, knowing that someone somewhere could you admit their God for all
Oh, I am serve you, and I don't know you serve you, and that's the part that's burned in my heart and keeps me dragging on. Come on, bride. When I keep letting you down, standing here at the soul of your glory, how far will forgiveness above? And as long as you're my child, I love you. And as long as you're shaking my feet, you'll walk in the power of my daily suppressed breath. Lord. As I walk with you, I'm learning what grace really means. The price at night I give glory. Praise God. Hallelujah. There's still feel and to learn of you, giving up a lot to you for all you've given to me. And as you love me, praise the Lord. When I feel lifting you down, I'm starting to glory. How far will help this above? As you answer, my child, I love you. And as long as you're feeding my faith, you walk on the cover of the daily suppressed breath. And chorus, come on. And as you carry up in my spirit, pick me up when I keep him lifting you up. As time for the of your glory, how far live this at time. As an answer, my child, I love you. As it seems you walk in the power of my daily suppressed grace. Walk in the power of my daily suppressed grace. Everybody say, praise the Lord. Right, okay, welcome na aton sa leader sa pagiging sa aton. Sabi ito sing hapon ka this show, may David brother, David Mani, hallelujah. Salamat, Brother Rinaldo. Padayon kita mga kauturan sa himaya kapag dayaw sa aton mga Ginoo paagi sa mga pila ka ambahanon. Praise God. I know nga malipayon kita sining hapon bisan pa sa mga ambahanon aton ini dedicate kag ihalad sa aton mga Ginoo. Ambahon nato inang ambahanon nga follow me. Leave your homes and family. Leave your fishing nets and boats upon the shore. Leave your homes and family. Leave your fishing nets and go upon the shore. Amen.
like singing sinambahan, no? But before that, nakakyo na siguro dira ang this world is not our home. This world is not my home. Ang I pledge allegiance. Kiyo ko no, Joy. I pledge allegiance. Pero una-una to ang ba makuturan. Ining kalibutan, hindi amo ani aton balay puloy-anan nga magapadayon. Magabalik kita diri sini ang kalibutan tapos na kunang kaaway. Hallelujah, makaagom sang iyang pinalidad, no? But sining ation, makasiling kita that this world is not our home. Hallelujah. This world is not my home. I'm just a passenger. That's right. Treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, that's right. Then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. I've felt loving more, just hovering up in glory land, and I have touched until I shake her hand. She's waiting now for me in heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. That's right. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. This over in glory land we live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise reflects from heaven's shore, and I can feel at home in this world anymore. Praise God. Oh Lord, you know I have no friend like you. Yes, God. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven is not my home, then Lord, what will I do? God, angels beckon me, hallelujah. So, praise God, I can feel at home in this world anymore. Amen, hallelujah. Pledge allegiance to the Lamb. Oh, we praise you, God, hallelujah. I pledge allegiance to the Lamb with all my strength, with all I am. I will sing
God. Lapakan natin, Ginoo. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Brother Manny, sa pag-reach mga banon. So, kung natin, laban pa rin kung may touch man sing hapon, I request to deacons hapon, Brother Rogelio and Brother Nono Palihog. Amen. Kung natin, offering sing hapon. Amen. Awiton tangawit, praise God, oh magnify the Lord. Hallelujah. Oh, magnify the Lord. Okay, saying, oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, He is worthy to be praised. Come on, hallelujah! Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of my salvation. Hosanna, Jesus is the rock, Jesus is the rock of my salvation. Hosanna, Jesus is the rock, Jesus is the rock of my salvation. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Okay, ganyan din mayan sa makaturuan. Pag-request kita pangamuyo, please come forward. Singa hapon. Okay, request Brother at sa mga deacon, salamat sa tanong offering. Mr. Tanon, God bless you, no? Hallelujah. Let us bow our heads. Lord, abang langit nun, salamat ni kapunon, ning lanas sa mga gayon, Ginoo. O Lord, usa ka, amo ka nang gikabig amahan nga usa ka talagsaon nga higayon, Ginoo, sa mong kinabuhi, nga kami, dunay privilege, Ginoo, sa pag, o Lord, patalingog sa imo mga pulong, ilabi na ni taknaa, Ginoo, sa mga ikaduhang serbisyo ni Adlawa. Usa, amo ka nang salamatan, uban ang pagdako kalipay, Ginoo, nga padayon kami kiguban ka namo. Salamat nining mga, o Lord, nahalad, Ginoo, mga love offering, mga tithes, Ginoo, nga, o Lord, among nadawat, gikan kanimo, ug amo kani ibalik diya kanimo, Ginoo. Kabay pa, nga sa gihapon pinaagi ni imahan, o Lord, padayon nga ma-maintain kining among lokal nga pagtilipon ning lugar, Ginoo. Busa ang tanang himaya, ang tanang pagdayaw, ug labaw sa tanan, ang pagpasalamat sa dakong grasya nga imong gihatag kanamo, among ginabalik pinaagi sa ngalan ng Kristo. Amen. Okay, welcome to natin mga pastor sa chorus. I worship you, the reason I live to worship you. Chorus. I worship you. God bless you, Brad. Hallelujah. Praise God. Amen. Come on, bride. I worship you. Yes, my Lord. Hallelujah. The rest I is to worship you. I only worship you. Lord Jesus, man, I worship you, my Lord, the reason I
reason I live is to worship you. Pamati sa mga pulong sang Diyos. So dakot na naman yung privilege sa paglingkod sa presensya sang Ginoo. Si David siya panahon sang una, amo gini ang ginakalipayan ni David sing lakas. Ngaya scripture nga, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. So let's go to Matthew chapter 19. Matthew chapter 19. Nanungod ini sa isa ka manggaranon nga tao nga sa verse 16 nagdalagan siya kag nagpamangkot sa atong Ginoong Hesus nga mayong magtutudlo ano ba lang mayong butang nga himuon ko agod ako makaangkon sing kabuhi nga walay katapusan. Verse 16 sa 17 sila ni Kristo nga gitawag mo ko nga maayo kabalo ka nga isa lamang ang maayo amo ang Dios. Kun bud ikaw magsulod sa kinabuhi bantay kag tumana ang makasuguan sila niya. Diin sini. But sila diin sini nga makasuguan sila ni Hesus. Hindi magpatay. Hindi magpangilahi. Hindi magpangawat. Hindi magsaksi sing butig. Tahura imo amay kag iloy. Kag higugma ang imo kaingod subong si mo kugulingon. Verse 20. Siling sang bataon, init anan gintuman ko na ug bantayan ko na koto pa sa akon pagkapamataan. Ano pang nakulang sini? Siling ni Jesus sa 21. Kon buot kag mahingpit, lakat kag ibaligya ang tanan nga imo, kag ihatag sa mga kabos, magkadto ka diri kag makaangkon ka sing manggad sa langit. Kag dali kag magsunod sa akon. 22 pagkamati sini sa pamatanon nga lalaki, siya nasubo gid kag kay siya madamo sing pagkabutang. Silindan sa 23, I will now start reading. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. That na start karon diyo, i-focus diyo sa ilonggo. That kata mabasa karon. 24, and again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples, verse 25, heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? So isa ka pamangkot, halin sa mga immediate disciples sa katon Ginoo. But silingon, wala pa nila ini mabati, halin sa ila manunudlo, nga ginsaysay ang ginatawag nga kaluwasan. Sino ang maluwas? Paano ang tao maluwas? Kag ang context ng kaluwasan is eternal life. Of course, makita rin nga ang kaluwasan na giniskutan rin ni Jesus kag sang manggaranon na equate siya sa verse 25 nga amo ang kaluwasan. Eternal life and being saved is one and the same thing. You cannot have eternal life and cannot be saved. And you cannot be saved if you do not have eternal life. Ang example rin ang manggaranon. Tumalikod nga masulubon kay dakog manggad kag wala na siya magtinguha pa nga magsunod sa Ginoo. Sulod ni Jesus mabudlay makasulod manggaranon. Subusa na mangkot ang 25 amo ni atong topic subong. Who then can be saved? Sino niyan karon ang maluwas? Kung ang manggaranon gani hindi mabudlayan magsimba, pwede lang ilis-ilis service. Pajiro sa aga. Kung anong salakyan naman pagkaudto, pagkagabi, attend bisan diin nga mga joint fellowship. Kabukiran man, kabaybayonan man, kalabukon man sa lakyon na aeroplano, call sa manggaranon. Yet, mabudlay siya ang maluwas. Sino lang rin maluwas? Kita, hindi na kasimba kisa kay wala tatliti. Ha? Hindi na kasimba kay bunok ang ulan, hindi na ito masuay kay white sa lakyan. Now, let's go to 1 Peter chapter 4.
Verse 18, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Kagunang matarong, halos gani maluwas. Di na lang ang mga di-Diyos noon, mga makasala, magtilindog. Diin sila masapuan sa itong adlaw. Ang ginatulong sa adlaw sa katapusan nga hukom o katapusan nga pagkabanaw, the second resurrection, which dito ipatigayon ang ginatawag nga last judgment, katapusan nga paghukom. Second resurrection. Amay nga langit noon sila loya kami sa imo magtalugyan sining amon ginbasa kinabatian. Agud sa liwat amon pangayoon ng imo blessings. Empower us, Lord. Not only the speaker, may you lead him aside again. Put him at your back, O Holy Spirit of God, and anoint his frail body that he could go along with the inspiration and the anointing. And Lord, I also commit to you the listeners as well, that they may have an open heart, a receptive mind, and we all rejoice together to praise the Father in heaven. While the song was going on, Father, I could not hold myself at the prayer room to sob a little bit, to cry in my heart, seeing the goodness of this God that we serve, this God who is sovereign in His decisions. We all bow down with respect to you, Father God in heaven. Thou, O God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lord, grant once again your blessings this afternoon. And we pray for our needs, Lord, nga wala nagapalariha. Touch the body of our sick brethren, Lord. Kung mayroon nagabatyag sa lawas, we still believe, Father, ikaw gyapon ang among nga Dios nga nagapang-ayos ang mga malatian sang katawhan mo. We commit to you, our beloved Lord, Sister Myrna, who is my wife, Lord. Amon santugyan sa imo kamay pasigyapon. Padayon ikaw magapakita sa imo blessings sang imo kaluoy sa kayuhan para sa lawas. Because, Lord, she needs it, Lord, to live normally and to walk normally and to go around his business as a wife doing household chores, Lord. So we pray, may you continue to bless her as we see now here improvement. We will hold on to your promises, Lord, that by the stripes of Jesus Christ, we are healed of our illnesses. Father, ang ibang pagkirigino, which we do not know, perhaps may ibang pang mga problema, domestic problems, about money, about relationship, about things, Lord, in life, may you address these definite needs, Lord, that we may be full of joy as Jesus told us to do so. Thank you, Father. And now as we go to the Word now, we need you again, Lord, for this moment. As we pray all these things for your glory and honor, in Jesus Christ's name. Amen. Okay, you may be seated now. Ang totoo lang ang akon Bible, personal Bible, ang akon mga notes nga ginobra ko, I think 3 days ago, bangod sa kanamo nga dalalon, early in the morning, nabilin. So I have no Bible, I have no notes, no nothing at all to base my prepared message. So gidali-dali ko sulat as far as I can remember. Ako nagpasalamat nga sa amon special service gina, special Bible study. Ano namin mo, Brad? With few of the brethren, mga lalaki dito sa Gwa, we talk bits in the scriptures, kadali lang nga paspas lang nga pag habitanay. Balaan nyo, bisan sa natural, mayara kayo sa pag kinaon, kadali lang. Labi na kung mga paspasiro pagkaunon, dali lang na yung tigayon na agi pastas lamisa. So gaya na, sa among spiritual table, nag-grant ang Ginoo sing dali-dali nga pagkinaon. So gusto ko makashare man kamo what we shared a while ago out there. So, pamangkot ni Peter, pamangkot sa mga apostles, pero I think sa ibang na scripture, nag-mintlang gin nga si Peter, nag-mintlang. Pero okay lang, we'll stick with Mateo, nga ang mga apostolis, no? Asan tayo, mga apostolis to eh. Mateo 19. Day, ang gigamin ang day. Subot silingon, madamo sila. Perhaps all of the 12 apostles. 19:25. Mateo 19:25. Din 25. With his disciples. So, wala sing specific name, kundi ang iya magitunan, so we have to take it that way. Heard it. Ano nga it? Ang pagsin ni Kristo yagin na. Iyagin kahantulad ang paglusot sang kamel sa buho sang dagom, which
That is impossible. Amen? Ahaw lang ganing sinulid. Ahaw lang ganing nga hilo ato ipasulod sa buho sang dagom. Mabudlayan gani kita. Kamilyo pa. Hindi lang nga next to impossibility. That is impossibility to happen. Amo gali na ang sitwasyon sing madamong pagkabutang sining kabuhi. If you are a rich person. Tingno kabudlay po. Ano gali mo? Ang agal is positions, our natural positions evil? Why should it deter you from entering into eternal life? Not that. This is just one verse. Madamo pa nga mga verses para maintindihan naton paano nga mabudlay sa ila. Kaya kung diin gani ang imong tagay-pusoon, ara man imo bahandi. So the reason, most likely that they get rich, perhaps their meditation all day long is only upon material things. So they try to learn education that will end up to acquiring wealth. But sitting would have spent almost all their life just to have these material possessions. Pero ini siya, pwede gini katilagsaon nga tao. Hindi tigulang at a young age. Well, perhaps basi guro inheritance lang guro ni because you do not need to work it up to have a lot of positions pag ikaw i-ready. You become a rich young person. Not of your labor, personal, but by inheritance. So, regardless kung paano nagmangaranon ni siya sa atong gibasa, batanon ni siya. Kag nagplapit kay Kristo sining mayong magtutulo. Paano bala? Anong himuon ko para makaangko? Anong mayong butang? What good things should I do that I may have eternal life? Sila ni Kristo. Himua ang kasuguan. Diin sini. Gin specify ang pipila. Why ginobos sa commandments but Jesus cited in commandments? Thou shalt not murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not force witness against thy neighbor. Love thy neighbor as love thyself. Iya gingarantihan ang Ginoo nga halin sang pagkabatanon ko ginhimo ko na. Ano maging kulang siya gid iya gid lagi uslit ang Ginoo? Ano pagin ang kulang bala? Kay ginhimo ko ni tanan. May kulang ka. Siyempre nakita sa Ginoo ikaboy. Lakat kag imo manggan ibaligya hatag sa pobre tapos balik ani sa akon kag nyan mangkon mo lang imo ginandom. You have eternal life. So sa witness ng scripture makabati niya dungo ya ulo kag naglakad. That is understood. Why naging siya interest magsunod pa? What a great exchange to have eternal life. Reject all my property. That all my life long akong ginpangabudlayan. Just as easy as that, i-give up ko to follow you. So what a decision para sa bata. So paglakad niya, Jesus speak words that only his disciples heard. Kaya raman sa libot. Pagkabudlay din, sa manggaranon, makasulog kingarian sa langit. Mapos pa sa kamilyo na iyan ang ginambal. Busa nakasiling sila. Tilod. Wala lagi. Disciples wala misang Peter. Sa iba ng guro to. Hodin kan. Then answered Peter and said unto him. Si Pedro, ang kay Pedro ginambal, ginbayaan na namon Ginoo ang tanan. Wala nagsiling si Pedro, nagsiling nga sinong maluwas. His disciples ling dire. So I thought nga siya nagsiling sa verse 25, pero let's just stick to what is written para safety kita sa cross-examination. Sa 26, siling ni Pedro, sa 27, siling ni Pedro nga muna, ginbiyaan na naman ang tanan nga butang sa pagsunod sa imo. Ano na lang karon ang amon maangkon sini? Kung siwano pa, asa lang ba daw na mo na ini karon? Hindi lang masahan sunod dira, kay isa na kapasalig sa gingarian dito sa Mebinyom. Okay? So siling ni Peter, gipick up ni Peter. So strong si Peter, sino kaya ti aring ni siya isa siya sa active sini nga istoryanay. If the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? So sini nga hapon, hindi na lang ko mag-focus sa mga nagkalalawas in the church ages, particularly in the bride or among the bride. Ma-focus ako din sa period of time nga there are a few, I'm just saying there are a few teachers that do not believe, therefore they teach that in the white throne judgment, why na ginito si may makareceive pa sang eternal life. They are noted teachers in the message. Of course, that is their full freedom. They have a pulpit of their own. That is their freedom to teach
anything they want to test their people. And I was challenged one time diri because nanutar sa itong brother nga ako nagatulo sa white throne judgment, may tagaan pa dito Ginoo, ang Ginoo dito sa eternal life, or there are still people there that God will allow them to enter into eternal life. So sila niya, Pastor sa kaibot, sila nagatulo kalikang sa white throne judgment, may makadawat pa dito kalawasan? Iko, yes brother, I do teach. Karon hindi man ni amo ang atong ginaistoryahan, lain man eh. Hinaot lang ko nga sa panahon ako na itudlo, you would be here present to hear that message because I will present scriptures and quotations from our revered prophet that is so. So, ang hindi subong makita sa madamo, kag ang makauturan ito kaysa kung nag-contribute man idea nga, may namit man silang mga denominational people that also believe the same thing sa white throne judgment. Inablang katapusan ang blang paghukom. Inang pagbahin-bahin na katapusan sang mga tao. May sa tuo, kaginkabig nga makarnero, sa wala kanding, maguturan. Bisan kita former Catholic, ato na matuan sa ato maginikanan nga, may ara ko panahon nga mga tao kuno bahin-bahinon. May sa tuo, may sa wala. Oh. So, dira ko laban mapokus nga period of time at the white throne judgment. Sino ang maluwas dito? Because that will be beyond the millennium. Diba? Hindi na diri sa church ages, starting in 53, ending to the rapture, hindi ko mag-touch na. Kay mayroon na special scripture ina, Matthew 5:24. Verily, I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me, hath everlasting life. And shall not come into condemnation. Condemnation means the white throne judgment. So, ang matukan sang 5:24, nga mabatian mo ang pulong sa Diyos pagi sa iya messenger. Because throughout the 7 ages, may 7 messengers kinpadala. And we are blessed in this last age. A messenger called William Branham was sent of God to teach God's people the Word of God. We are free from judgment. And they shall not come into condemnation, but, how did it say? Pass